Xin được trân trọng chào mừng toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà khoa học, với tất cả các bạn sinh viên, các anh chị nhà báo, phóng viên đã có mặt tại trường đại học VinUniversity đến với chương trình Talk Future, chào tương lai. Một cuộc đối thoại rất đặc biệt với các chủ nhân giải thưởng của VinFuture 2022 ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, welcome to Talk Future 2022 at VinUniversity. A great welcome to all of the students as well as VinFuture Council Prize members as well as VinFuture Laureates. Welcome. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi tối ngày hôm qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, lễ trao giải VinFuture 2022 đã diễn ra và chúng ta đã có cơ hội được chứng kiến, gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ từ 9 nhà khoa học được vinh danh với các giải thưởng VinFuture 2022. Và hy vọng rằng là những ký ức đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn sinh viên, những người chủ nhân tương lai của đất nước. Rất có thể một trong số các bạn hoặc nhiều người trong các bạn sẽ trở thành những người tạo ra những ảnh hưởng và những sự thay đổi lớn lao trên thế giới trong tương lai. Ngày hôm nay sẽ là một cơ hội rất tuyệt vời để các bạn có thể được gặp gỡ, có thể là những thần tượng của mình, đúng không ạ? Ngay sau buổi tối ngày hôm qua, không biết là Phoebe có theo dõi lễ trao giải hôm qua và điều gì đọng lại và ấn tượng nhất với bạn? Cảm ơn anh Đức Bảo. Em có xem ngày hôm qua và cái điều rất là mong muốn của em trong ngày hôm qua đó là có cái cơ hội để có thể nghe rõ hơn về cái hành trình của từng những nhà khoa học, để có thể nghe được là điều gì đã truyền cảm hứng cho họ và tại sao họ vẫn có thể tiếp tục bước trên con đường này. So I'm very, very excited to be able to have some of these conversations today. We are the vector of conversation, and we're seeing a number of young students as well as young scientists also present in the auditorium. Hopefully the conversations today can inspire you to connect more, to speak more, and potentially ask questions that can drive your dream towards better science. Chính xác là như vậy. VinFuture cũng hướng tới việc kết nối và truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ, đặc biệt là thế hệ các bạn trẻ, các bạn sinh viên khi chúng ta đang ở ngưỡng cửa có thể tạo ra những sự thay đổi lớn lao trong thế giới. Và thưa quý vị, VinFuture là một giải thưởng quốc tế nhằm vinh danh những thành tựu khoa học đột phá và giới thiệu rộng rãi những phát minh sáng chế hữu ích cho nhân loại với sự tham gia của những nhà khoa học hàng đầu trên thế giới, những người làm chính sách, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ và chủ nhân các giải thưởng danh giá. VinFuture Prize is an international prize to honor outstanding scientific achievements as well as promote innovations for humanity. It involves the participation of world-leading scientists, policymakers, leaders of technology corporations, and prize laureates. Sứ mệnh của giải thưởng VinFuture là xúc tác để tạo ra những thay đổi có ý nghĩa trong đời sống con người thông qua những bước tiến cụ thể và có tiềm năng nhân rộng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, truyền thông, sức khỏe, an ninh, môi trường, phát triển bền vững và tạo ra một thế giới hạnh phúc dù ở bất cứ tình trạng kinh tế xã hội nào. The vision of the VinFuture Prize is to catalyze meaningful change in people's everyday lives through tangible and highly scalable improvements in areas of manufacturing, communications, health, safety, environment, sustainable development to create a happy world regardless of socio-economic status. Bên cạnh đó, sứ mệnh của VinFuture còn hướng tới việc phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho công chúng, đồng thời kết nối các thế hệ nhà khoa học, nhà phát minh và doanh nhân trẻ với các nhà phát minh đã thành danh trên toàn cầu để có được các mối quan hệ đối tác tiềm năng. Through the VinFuture Prize, we hope to disseminate scientific and technological knowledge to the public, as well as connect generations of young scientists, inventors, entrepreneurs with globally established inventors for potential partnership. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các nhà khoa học đã được vinh danh trong lễ trao giải chính diễn ra vào đêm ngày hôm qua. Một lần nữa chúng tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng tới các nhà khoa học đã được vinh danh trong lễ trao giải chính diễn ra vào đêm ngày 20 tháng 12. Tương lai có rất nhiều điều bất định. Lịch sử đã chứng minh khoa học làm cho thế giới có thể phát triển tiến về phía trước. Đó cũng là ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ mà tại đó các nhà khoa học truyền cho chúng ta những niềm cảm hứng lớn lao. Năm 2021 đã từng đến với những niềm hy vọng đưa con người vượt qua những khó khăn và niềm hy vọng ấy được tiếp nối đến năm nay. Khoa học, công nghệ đã đem đến những giải pháp để sau những khó khăn chúng ta có thể hồi sinh và tái thiết. Đó cũng chính là chủ đề chính của VinFuture 2022. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những hình ảnh được chúng tôi ghi lại từ lễ trao giải VinFuture 2022. 4 công trình khoa học kiệt xuất trong các lĩnh vực như sức khỏe, lương thực, môi trường và năng lượng bền vững, cùng với nhiều công nghệ ứng dụng khác đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng VinFuture 2022 với chủ đề Hồi sinh và tái thiết.
VinFuture 2022, giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu đầu tiên do người Việt khởi xướng, đã tạo được tiếng vang và sự lan tỏa mạnh mẽ trên khắp thế giới khi nhận về 970 đề cử từ 71 quốc gia, gấp 1,5 lần so với năm đầu tiên. Giải thưởng nhà khoa học nữ được trao cho giáo sư Pamela Ronan với công trình khoa học về giống lúa kiên cường chịu được ngập úng. Giải thưởng dành cho nhà khoa học từ các nước đang phát triển đã thuộc về giáo sư Thalapin Pradip, người mang nước sạch đến cho người dân nghèo Ấn Độ. Giải thưởng nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực tiên phong được trao cho tiến sĩ John Jumper và Demis Hassabis với công trình AlphaFour, một hệ thống trí tuệ nhân tạo dự đoán cấu trúc 3D của protein với độ chính xác kinh ngạc. Còn giải thưởng chính trị giá 3 triệu đô la Mỹ đã được trao cho các nhà khoa học đã phát minh ra Internet và mang nhân loại đến gần nhau hơn. Đó là Sir David Neil Pay, Emmanuel de Servi, tiến sĩ Robert K, Sir Tim Berners-Lee, Vincent Cerf. Sau lễ trao giải, buổi giao lưu cùng chủ nhân giải thưởng VinFuture sẽ là nơi các nhà khoa học chia sẻ về hành trình lao động, nghiên cứu cũng như động lực giúp họ vượt qua bao thử thách để thực hiện sứ mệnh khoa học phụng sự nhân loại. Quả thật là những hình ảnh không thể nào quên về lễ trao giải VinFuture 2022. Và có lẽ quý vị cũng nhận thấy có rất nhiều những gương mặt rạng rỡ và rất đáng ngưỡng mộ đã xuất hiện trong hình ảnh vừa rồi. Ngay bây giờ, đang có mặt trong khán phòng của Đại học VinUniversity, chúng tôi xin được hân hạnh chào đón các nhà khoa học, những chủ nhân giải thưởng và những đại diện tới từ Quỹ VinFuture và Đại học VinUniversity. Đầu tiên, xin được chào đón các thành viên của hai hội đồng đã làm nên thành công rất quan trọng của VinFuture 2022. Xin được chào đón giáo sư Melisandra Soiket. Please raise your hands to welcome our distinguished guest, Professor Molly Soiket. Giáo sư Monica Alonso Cota. Professor Abdul Karim Karaisha. Xin được chào đón giáo sư Vivian Yam. Dr. Huang Xuedong. Giáo sư tiến sĩ Anandan Padmanabhan. Please welcome Professor Vũ Hà Văn. Giáo sư Albert Pisano. Professor Đỗ Ngọc Minh. Giáo sư Mauro Gerard Albert Lewis. Professor Jennifer Tour Chase. Xin được chào mừng tiến sĩ Khalil Amine. Professor Linda Faye Nazar. Giáo sư Bruce Lawrence Levine. Professor Jejong Lee. Giáo sư Jose de Bardemaker. Professor Phương Lễ Trí. Giáo sư Lê Mỹ Loan Phụng. Professor Sir David Neil Payne. Giáo sư Vincent G. Cerf. Dr. Emmanuel de Souvir. Giáo sư Thalapin Pradip. Professor Pamela Ronalds. Về phía Quỹ VinFuture, chúng tôi xin được giới thiệu tiến sĩ Lê Thái Hà, giám đốc điều hành Quỹ VinFuture. We would also like to invite and welcome Dr. Lê Mai Lan, Vice President of VinFuture Prize Fund. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay với những chủ nhân giải thưởng rất danh giá của VinFuture 2022. Người đầu tiên là ai? Hãy cùng gặp gỡ với một người có niềm đam mê mang tới sự an toàn, sức khỏe và một nguồn nước sạch cho hàng trăm triệu người trên thế giới. Đó chính là giáo sư Thalapin Pradip. We'll now be introduced and play you a clip that introduces our next speaker as well as our winner, one of our winners. He is Professor Thalapin Pradip with his work on water. Ladies and gentlemen, enjoy this clip. Cuộc sống trên trái đất bắt nguồn từ trong nước. Nếu không có nước, sẽ không có sự sống. Bạn có thể chịu được bao lâu nếu không có nước sạch?
nghĩ rằng những đứa trẻ này sẽ chịu được bao lâu? Theo báo cáo phát triển nước thế giới năm 2021, cứ 10 người trên toàn thế giới thì có 4 người không có đủ nước uống an toàn. Cứ 5 trẻ em trên toàn thế giới thì có 1 trẻ em không có đủ nước để giải quyết những nhu cầu hàng ngày. Trong số những quốc gia thiếu nước nghiêm trọng có Ấn Độ. Đất nước này chiếm 18% dân số thế giới nhưng chỉ có 4% tài nguyên nước. Mỗi mùa hè đến, nước ở đây quý như vàng. Quốc gia đông dân thứ hai đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng xuất phát từ cuộc khủng hoảng nước trầm trọng nhất trong lịch sử, khi phần lớn nguồn nước hiện tại bị nhiễm bẩn, một nguyên nhân lớn gây ra cái chết của hàng trăm nghìn người dân mỗi năm. Tình trạng khan hiếm nước sạch cũng đe dọa an ninh lương thực của quốc gia này. Con người đang sử dụng nước sạch nhanh hơn mức thiên nhiên có thể cung cấp, kéo theo nạn đói, dịch bệnh, xung đột và làn sóng di cư tại một số khu vực. Dự báo từ nay đến năm 2050, hơn 50% dân số toàn cầu sẽ đối mặt với tình trạng căng thẳng về nguồn nước. Tình trạng này sẽ trở nên tồi tệ hơn trước những thách thức toàn cầu như Covid-19 và biến đổi khí hậu. Nước sạch và vệ sinh là mục tiêu thứ 6 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững trong kế hoạch về hòa bình và thịnh vượng cho con người và hành tinh hiện tại và trong tương lai, từ chương trình nghị sự năm 2030 được Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2015. Liên Hợp Quốc cho rằng tái chế nước thải là giải pháp tối ưu giúp làm dịu nạn khan hiếm nước sạch toàn cầu, đồng thời còn giúp bảo vệ môi trường. Please put your hands together to welcome Professor Talapil Pradeep to the stage. Và ngay bây giờ xuất hiện trên sân khấu chính là chủ nhân giải thưởng dành cho nhà khoa học đến từ các quốc gia đang phát triển, giáo sư Talapil Pradeep. What a pleasure to be in this Ho Chi Minh country. For me, this is the first time here. Thank you, the VinFuture Foundation. I am a villager. I was born in a village. There was no electricity. We got electricity when I was 21 years of age. And I walked through the paddy fields, 4 kilometers one way to school, no footwear. That was my childhood. We were not so poor, that is to say that there were other people who did not have almost anything that we had at home. We had plenty to eat, but then there were just 2 pairs of school uniform. That's all my childhood was. But then gradually things changed. And today I have everything. And everything became possible because of chemistry. That's the subject I chose to study. I am speaking about all these because I thought people want to get inspired. This is my life story. People asked me, well, I wanted to become a writer because my people around me, the big names around me, they were all writers. My father himself was a writer. He was a poet. Well, poetry could not give enough to live. So I asked my father, well, I would like to study my language. He said, that's all great, but then study something else because that alone will get you bread.
Therefore, I chose a subject which, in my mind, was close to poetry. Therefore, I chose chemistry. Chemistry was colors, smell, and it is romantic life. And it unfolds before you when you mix chemicals. And therefore, I chose chemistry. And after some years of learning chemistry, I saw towering people. And in my country, I decided to do a PhD because after studying some years of chemistry, I realized that I knew no chemistry. So I had to study a little more. I went to do a PhD at the topmost institution in my country. I didn't know anything about PhD. I went there. I saw this big person, and I decided to do a PhD with him. His name is C.N.R. Rao. Decided to do a PhD with him. One big man comes and, and asks you, how do you do? What are you doing? And this is our most revered space scientist of the country. You might have heard about, we have a person called Satish Dhawan, on whose name we have a rocket launching station in the country. Today, India's rocket launching stations and rockets are well known. He comes and asks you, how are you doing? And around me, science was flourishing. Then I went to Berkeley, and I saw several great men, women too. And here there was Glenn Seaborg. So people like these. So science was fascinating. And my own advisor told me about all kinds of stories about chemistry, physics, material science. Gradually, science became a passion. And it was impossible to live without it. It was impossible to live without reading some chemistry. Some years ago, big, thick books of chemistry used to get me nothing but sleep. But later years, without thick books, I could not sleep at all. And this is the transformation that science has brought me. Then coming to this particular award, for a long time I was studying bonds, and I continue to study chemical bonds. And at Berkeley, we were studying the bonds between very weakly interacting systems. In Berkeley years, I studied the first vibrational frequency of argon dimer. And it was supersonic nozzle beam spectroscopy. And I continued to do this. Several years later, I was asking this question when I became a professor, what is this chemistry to do for my people? And the reason to ask this question happened around 2000. And at that time, we were told that there are pesticides in drinking water. Very low concentrations, but 20 to 30 times higher than the limits. What do you do to solve this problem of pesticides in drinking water? I thought, why not we use the unusual chemistry of nanosystems to address this problem? I studied that. That became my very first patent. Till then, I was writing only papers.
no idea about patents. In my institute, nobody had filed patents, so we filed a patent. And as I filed a patent, I thought that this is something that should go to industry. And I went to the largest water purifier maker in my country. I realized that nobody in this industry would realize that an academic institute can give them a solution. So I approached a friend of mine who was working with that company. He did not believe that academic institutions can solve this problem, but he believed in me. He said that if you are saying this, it should be correct because I trust you. And he asked me to come to the company and make a presentation. I made a presentation, and they gave me, they were originally planning to give me some money X. After my presentation, they gave me 3X. Take this, professor, 3X, so we will give you, and per filter cartridge that you make, we will give you a royalty. Today, after a few years of successful runs, that technology gave my institute close to $1 million. So that was my initial starting. Of course, after doing this for a few years, I realized that the problem is so big. When I got into water, I thought that why not this problem is solved in 2 years? I would solve this problem in 2 years. Then I realized that this problem is growing and growing and much, much larger. And we built materials. The reason why I thought about building materials for water was this realization that water itself is a material, although quite complex. The solution for water is also a material, or should be materials. So we decided to look at such solutions. And what should those solutions be? They should be solutions which should cause no energy footprint. These should be materials which cause no additional carbon footprint, no environmental footprint. And that was a turning point in my decision to look at materials differently. So today, I brought you this bottle. It contains some materials. This is made at room temperature with water-soluble ingredients, but it produces porous composite structures insoluble in water, as hard as sand, river sand. And so this is similar to making of seashells. So soluble in water, with soluble ingredients, you make insoluble materials. You can put this in water for years together and nothing happens. These materials remove contaminants from water. And in the laboratory, we were making milligrams, of course. And we were testing them with milliliters of water, of course. We were studying with spectroscopy in great detail. But then subsequently, this became an industry. Today, we make this in several hundreds of tons. Now, what this means is that the chemist that I was, the poet that I was, became an engineer. And I lost all my disciplinary barriers.
And in the course of this transformation, the institution has also undergone a transformation that today we can file a patent in 72 hours. We can build a company in 30 days. We can influence government policy, all of that. This has been a journey, but this journey became possible only with students. They are the workforce for any transformation. So I take students from all over the country. It does not matter whether they speak English or not, whether they got big ranks or not. Anyone is welcome, because ultimately, people are the strength of a country, an institution. Water, as I told you, the problem can be solved with materials. But then look at the problems of water that are in front of you, which are not yet solved. For example, the amount of water on this planet is constant. Constant. If you go beyond the solar system, as Apollo 1 did, and took a picture of Earth, picture of the solar system, it saw nothing but a blue dot. The blue is because of water. The dot is Earth. Water is nothing, Earth is nothing but water. And that water is finite. Therefore, there is no water to come from outside to solve our problem. And the problem that we have created for water should be solved within. And if that water has to be solved from within, we have to understand that water is constant in our thinking, all forms, all thinking, water has to come in. And this is called the principle of water circularity. There is water in this building, there is water in this clothing, there is water in detergents, water in everything. Water in internet, right? Water in everything. Are we aware of these? Are we pricing water differently? Thinking about pricing one kind of detergent may contaminate water differently than another detergent. Are we costing detergents differently? All of these are questions for which we need better policy, better thinking, better solutions. And they are all areas in which I work on. If we have to find better solutions for water, we have to measure water. Imagine if we start measuring water for the whole country. We have 700,000 villages. And if we start measuring water for every home, every tap, imagine the amount of data that will get you. Imagine what that data can do for you. Predicting water quality, quantity, and health. Predicting policies. So all of these will ultimately transform the country, and we are in this direction. For that, world has to come together. You have big things to do to solve the issue of water. Thank you. Thank you very much, Professor Pradeep. Xin được cảm ơn giáo sư Pradeep và xin mời ông sẽ cùng ngồi xuống với chúng Please tôi. take a seat. Ladies and gentlemen, we'll now proceed to the dialogue. A little bit of a talk, a discussion for us all to maybe understand a little bit about what led you to the path, to the science that you're working on today. We do know that how you grew up had a major part in some of these. But before that, we have 2 glasses of water. Đức Bảo, what is it for? Vâng, thưa quý vị, qua phần chia sẻ diễn thuyết của giáo sư Pradeep thì chúng ta cũng đã hiểu được quá trình khi mà ông đến với khoa học như thế nào, niềm cảm hứng đam mê của ông đến từ đâu, và tại sao ông lại lựa chọn nghiên cứu về hóa học
rồi sau đó là với nước và các nguồn nước bị ô nhiễm, làm thế nào để mang tới những nguồn nước sạch cũng như là với giá thành có thể áp dụng được và chia sẻ được cho hàng trăm triệu người trên thế giới. Và bây giờ thì chúng tôi có một cái thử thách nho nhỏ dành cho giáo sư Pradeep. Trước mặt ông là 2 ly nước. Với con mắt thường của Đức Bảo và Phoebe thì chúng tôi chỉ thấy đây là 2 ly nước giống hệt nhau. Nhưng với con mắt của một nhà khoa học đã nghiên cứu nhiều thập kỷ cùng với hóa học và nước thì ông có thể nhìn và cho chúng tôi biết đâu là ly nước sạch và đâu là ly nước có thể là nhiễm độc, nhiễm khuẩn hay là nhiễm arsen. Xin mời. Professor Pradeep, we have 2 glasses of water here. Just with your eyes, with visual cues, are you able to tell which water is clean and which is contaminated? Not at all. What about if you smell it? I've tasted this beforehand, but what if you smell it? Maybe not tasting it, but what if you smell it? Can you tell if it's contaminated or not? Smelling is not enough, but then smell can tell us about certain contaminants. Yeah. Giáo sư Pradeep nói rằng là chắc chắn là nhìn bằng mắt thường thì chúng ta thấy là 2 ly nước này giống hệt nhau, khó có thể nào nói được cái nào là sạch, cái nào là bị nhiễm bẩn. Và sau đó thì ông cũng nói là nếu mà ngửi thì đúng, với khứu giác thì chúng ta có thể phân biệt được các cái mùi và có thể dự đoán được cái ly nước nào là không sạch, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn là chính xác được, đúng không? So Dugbao, would you like to try a piece of this water? A sip? Are you sure you want me to try that? Or should I? Audiences, does anybody want to try this? No, if you are offering me that glass of water, because I trust you, I will drink that. Yes. Is it fine? Does it feel fine? Many people think that taste can tell them about quality of water. That is the conventional wisdom. Color tells them about quality of water. But then we know that alone, these are not the qualities which will tell us about the quality in great detail. Therefore, we need measurements. That's wonderful. So let me just help you with the mic over here real quick. It's wonderful. And so basically, there's a material that you work with within water that is colorless, that is odorless, and tasteless. Yes. And this is a chemical, you probably said it once before, and it is the cause of mass poisoning in humanity. Yes. And what is this, Professor? This is arsenic. There are similar other contaminants as well, like uranium, that's also colorless in water. That's fluoride, that is also colorless in water. Vâng, vừa rồi thì Phoebe cũng đã hỏi là giáo sư Pradeep có thể giải thích về cái chất arsen là một cái chất độc như thế nào khi mà bằng các giác quan thông thường chúng ta không thể nhìn thấy nó, chúng ta không thể ngửi thấy nó, chúng ta cũng không thể nếm được thấy cái vị của nó có cái gì khác biệt, nhưng nó lại là chất độc có thể khiến cho rất nhiều người bị nhiễm độc mà không hề hay biết. Và giáo sư Pradeep cũng đã giải thích cho chúng ta lý do là vì sao. So, Professor Pradeep, you grew up in an area that actually had arsenic poisoning, contamination. No. The area that I come from, there is no geogenic arsenic. That would mean that there is no arsenic coming from the soil. But then these regions are becoming contaminated for another reason. That is because of agriculture, intensive farming. Why did you choose, one of the things that you worked on, why did you choose arsenic as something to get rid of in the water and not something else? Well, it was not about arsenic that I worked on. As I said in this brief speech, originally I worked on pesticides. But then if you have, that problem was solved to some extent, there were many other issues. And I saw that this problem of arsenic is something that is not solved. Even after 108 years of its existence, we know that this is existing. We, as materials chemists, we did not solve it.
So it was sort of a painful thing. When you go to the field, you see that this problem is existing, and what are you doing? And therefore, I chose to work on that. Now that you've seen many scientists trying to work on it, what was that point for you that told you, hey, I can do this, I can make this big, I can scale this? The reason I thought was that decision long ago, affordability is a central point of clean water. For water, everyone wants to have quality water, but people wouldn't pay for it. Because arsenic poisoning appears on your body if you consume this water only after 15, 20 years. So nobody is worried about it. And if, therefore, people would drink any water, and if you say that costs 5 rupees, some small money, they would say, no, okay, let me take the other water. So you have to provide clean water at affordable cost, essentially no cost to people. This government can do only when it is extremely affordable. That means materials and technologies must be affordable. That was the central point, and that decision, how do you make something affordable? You should input energy into it, into making it. You should use very commonly available materials. And the processes have to be simple. And this whole thing put together is the solution. And this kind of solutions across the country, if you do, then you can win confidence of governments, of people. The kid will ask, well, this solution, why not in my village? They will ask the government. And therefore, this will get, the solutions can spread across the country. And this is what we did. That is what Science for Life is about. Right. That you have to ask a very simple question. This could be done, but how much it cost? And how could it be given to hundreds of millions of people that is very in dire need of that, which is their human rights, very basic one. Your story has been inspiring not just people in this hall, but also other fellow scientists of Vietnam. Yes. And we had a chance to record a question of Yes. a female scientist, Vietnamese one. Yes. She used to work for the City University of Technology, and she recently came back to Vietnam to serve the Vietnamese people. And we would like to have you look at the video clip. Sure. She asked you a question. Okay. Sure. Tôi là Nguyễn Thị Hải. Tôi vừa hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ ở Đại học Công nghệ Sydney. Tôi vừa trở về công tác tại khoa địa chất trường Đại học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Chuyên ngành của tôi là về kỹ thuật môi trường, xử lý nước và xử lý ô nhiễm trong môi trường nước. Việc phát minh và nghiên cứu ra vật liệu cũng như là công nghệ lọc nước arsen là không khó. Tuy nhiên, nó khó ở đây một điều là việc vận hành và cũng như là nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thực tế và cũng như là áp dụng cho các hộ dân, làm sao mà tìm ra được cái nghiên cứu với chi phí thấp mà khả năng xử lý cao cho các hộ dân ở vùng nông thôn. Tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu về công trình của giáo sư Paradip. Công trình nghiên cứu của giáo sư thì thật sự là rất tuyệt vời đối với người dân Ấn Độ. Nó là một cái nghiên cứu mang tầm vóc quốc tế nếu như mà có thể ứng dụng ở nhiều quốc gia. Tôi ấn tượng nhất đó là về giá thành của cái công nghệ của giáo sư. Nó thật sự rất là rẻ và tôi mong muốn làm sao ở tại Việt Nam chúng ta cũng sẽ có một cái công nghệ để có thể xử lý được arsen với giá thành thấp như vậy. Tôi thật sự rất mong muốn gửi đến giáo sư một câu hỏi, đó là nếu sau quá trình xử lý arsen của giáo sư thì cặn arsen sẽ được xử lý như thế nào? Okay, Professor Pradeep, I think that is rather a very easy question for you to answer because you create the whole process. Sure. If at all any material to be implemented in the field, this is the first question we should ask, and we continue to ask this question on any material that we discover or introduce. This test essentially would say that take all the contaminants, and then what happens to this material? You test it under specific conditions.
and there are testing protocols internationally developed. We test them. And we find that these materials do not leach out arsenic or uranium or fluoride or manganese or chromium or whatever. And therefore, they are safe to be disposed of in the environment. Now, even if you are concerned about additional safety, although they don't release anything, if you're concerned about additional safety, we can implement additional safety measures. We do that. Therefore, these materials conform to all safety precautions. Right. That's wonderful. Now, all of these, the things that you've shared, are definitely elements of learning points, of inspiration for young scientists and also for the students present here at Vin University to think about before they start embarking on their projects or to refine their projects a little bit more. Thank you for sharing. Yes. And also we have received a question from the audience. Absolutely. Bạn Lê Hữu Huy đến từ trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội có một câu hỏi dành cho giáo sư Pradeep. Thưa giáo sư, bây giờ thì vấn đề về biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu. Và theo quan điểm của ông thì trong vòng 20 năm nữa, cái ứng dụng rõ rệt nhất trong lĩnh vực của ông có thể giúp cho việc chống lại những tác động của biến đổi khí hậu là gì? Professor, Mr. Lê Hữu Huy from National University would like to ask you a question. Professor, now that the issue of climate change is of worldwide concern, as a scientist, in your view, in the next 20 years, what are the biggest applications in your field that will be applied to fighting climate change? Materials are the solutions that I said for clean water, but materials are also solutions for carbon dioxide or energy, as we heard day before yesterday in a discussion. So there are a whole range of environmental issues wherein new materials would offer solutions. Now, it is important for us to ask the right questions and to work on the materials which will solve this in a circular fashion. There is no point in solving the carbon dioxide problem with a material which will produce more carbon dioxide. So circularity is central. Keeping that in mind, the global environmental issues can be addressed with several new materials. We can discuss this as to what specific those materials could be and what new directions we should work on later. Thank you, sir. We have a question from the audience. And ladies and gentlemen, if you don't know yet, you can scan the QR code. The QR code will be flashed on stage at regular intervals throughout the event today. You can scan the QR code and then you can type in your question. So we do have a live question today. Is Trần Tuyết Anh from Foreign Trade University here? Xin mời bạn Trần Tuyết Anh đến từ Đại học Ngoại thương đã gửi câu hỏi cho giáo sư Pradeep. Yeah, we see a hand right over there. All right, if you can stand up, introduce yourself and state your question, please. Xin mời bạn sẽ đặt câu hỏi cho giáo sư Pradeep. Chúng tôi sẽ chuyển micro ạ. Yes. Okay, so good morning, Professor, and everyone in this hall. My name is Tuyết Anh, and I'm from. Anh sorry nhá, em có thể bỏ khẩu trang được không? Okay. Ok. Thank you em. Okay, so my name is Tuyết Anh, and I'm from Foreign Trade University. So today I have a question for you. So my question is, how long do you think it will take you to put your research into reality, and like what obstacles do you expect to encounter, especially in those developing countries like Vietnam? Sure. Any materials-based problem, the solution may be found in a few years or few months, whatever. But then to really see it in the field, in the form of a product which can be scaled up, my experience is about 8 years, 8 to 10 years. This is what is normal. With several years of now experience,
I may sort of shorten certain aspects of these 8 years, but then this is what it would take. Unfortunately, it is slow. Okay, thank you for your answer. Thank you. Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn Tuyết Anh. Và các bạn sinh viên, chúng tôi rất là khuyến khích các bạn sẽ gửi các câu hỏi về cho ban tổ chức và chúng tôi cũng sẽ lựa chọn một cách ngẫu nhiên và gửi tới các nhà khoa học khi mà họ đang có những cái chia sẻ trò chuyện với chúng ta trên sân khấu. Quay trở lại với nhân vật chính, giáo sư Pradeep ạ. Thưa ông, nhờ có phát minh của ông thì 1 lít nước sạch chỉ có giá là 0,0003 đô la tại Ấn Độ, tương đương tức là 7,5 Việt Nam đồng. Và giải pháp của ông cũng cung cấp được 65 triệu lít nước, và có thể đem tới nước sạch cho khoảng 1,3 triệu người ở các bang khác nhau mỗi ngày ở Ấn Độ. Nó có thể được nhân rộng và được thực hiện ở bất cứ đâu, một yếu tố nữa vô cùng quan trọng. Theo ông thì giá thành thấp như vậy và cái khả năng ứng dụng trên quy mô lớn đối với dự án của ông, ý tưởng của ông đã được thực hiện như thế nào, làm thế nào ông đã có thể biến nó trở thành sự thật ạ? So thanks to your invention, 65 million liters of clean water is provided to people per day. That feeds about 1.3 million people, right? So when you go through your scientific endeavors, do you actively think about scalability and affordability? I know you talked a little bit about that, but how do you actively think about it through your scientific pursuits? One immediate thing that you can always do, or I have done this my own startup organizations. But then it is also technology is made available through our institution or any mechanism at an affordable cost for anyone to scale it up. You also build international collaborations, international networks. This process is on today. And more such activities have to happen. People have to also experience these solutions in your homeland. And only then implementations will be possible in other countries. And this is happening today. And all of these fora that we are creating are avenues for that. We do know as you go about, building your systems, some of them is stacked from floor to ceiling, as you've stated before. Are you happy currently with your product, with your system, or do you think there are improvements that need to be made to it? Today, these are what you saw in the pictures. They're all probably 10 years old. The current systems are all highly automated and they are internet enabled. The data comes to you and nationally they are networked. Today we see on the national data grid, you will see these products. And they look very different. They are cute, beautiful, but then it has taken a long time. Xin được cảm ơn giáo sư Pradeep với những chia sẻ này và chúng tôi cũng xin được khép lại cuộc trò chuyện với giáo sư Pradeep bằng một câu trích dẫn. Đó là hạn hán đang trên đà trở thành đại dịch tiếp theo và không có vaccine nào có thể chữa khỏi. Đó là phát biểu của bà Mami Mizutori, đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai. Thưa quý vị, những ai đang xem chương trình này đều có thể đồng ý với chúng tôi rằng là nước sạch là thứ mà đại đa số chúng ta có thể tiếp cận và được sử dụng hàng ngày. Và cầm trên tay một cốc nước sạch cũng là một điều rất bình thường. Nhưng điều đó đôi khi là một điều xa xỉ và rất xa lạ với rất là nhiều người khác trên thế giới. Và đối với người dân Ấn Độ nói riêng và có thể là với nhân loại nói chung, giáo sư Pradeep chính là một người hùng khi ông đã mang tới một giải pháp có thể được tiếp cận bởi hàng trăm triệu, hàng tỷ người trên thế giới, và nó sẽ mở ra một cái cơ hội để người ta có được một sức khỏe, cuộc sống dài lâu, chất lượng cuộc sống cao hơn rất là nhiều so với những gì mà họ đang phải đối mặt hàng ngày. Xin được cảm ơn ông là một nhà khoa học đã quyết liệt để đưa được nghiên cứu của mình đến với bàn tay và sự tiếp cận của hàng trăm triệu người trên thế giới. Xin cảm ơn giáo sư Pradeep rất là nhiều. Thank you so much for your research and the affordability that it provides for hundreds of millions and billions of people in the future. Thank you very much. Only thing that I would like to say is that if at all some of you would like to take up science, research, technology, etc., in countries like ours, you need to make your wife happy.
You need to make your family happy because 24 hours are not enough for people like me when you address problems of this kind. Because you have to address, you have to solve, you have to do your teaching, you have to do your research, you have to do many other things. Along with that, you have to pursue your passion. Now, the only thing that you can do to find time is to borrow time from your family. That can ruin you. So what I do is that, an advice is that I don't own any money. I don't wear anything, no ornaments, everything goes to my people. So basically what you just said is happy wife, happy life. Yes, thank you. Thank you. I think that as a scientist or not, every man should learn that motto. Thank you. And we know there's a few people in your life that are your great inspiration. They are the people of history. Yes. Gandhi is one of them. Can you tell us a little bit more about that? And you know Ho Chi Minh as well. Well, I live with Gandhi. We all, from my childhood to today, every day Gandhi stands in front of you. So I was talking about it to a co-awardee the other day, Pamela, that Ho Chi Minh once said that I am the Gandhi in Vietnam. So coming to this country is also, in one way, tribute to Ho Chi Minh. The struggles of people, although these are two different people, India and Vietnam, the struggles are similar. And therefore, I can resonate with the pains, the sufferings, and the ecstasy of you, the Vietnamese people. They are mine. They are my struggles. Gandhi taught me one thing. I don't know whether I'm encroaching into your time schedule, but Gandhi said that if you have to practice democracy, you have to be considerate to the lowest, the poorest of the poor, those who are not part of any system. Unless you are considerate to them, democracy is incomplete. Thank you so much. Thank you, In sir. Vietnam, we have a saying that leaves no one behind. Yeah, when we move forward. Xin được cảm ơn những chia sẻ của giáo sư Pradeep, chủ nhân giải thưởng dành cho nhà khoa học tới từ các quốc gia đang phát triển. Và ông cũng đã chia sẻ với chúng ta một cái tâm sự rất là ý nghĩa, đó là khi chúng ta luôn luôn để tâm tới những con người gặp khó khăn, những con người có điều kiện sống thấp kém nhất trong xã hội, thì đấy là lúc mà chúng ta thực sự đang có một xã hội văn minh, phát triển và bền vững. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho giáo sư Thalapin Pradeep. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. So, Đức Bảo, we've talked about water. I think our next guest is going to be talking about something that is also one of the basic human necessities. Vâng, thưa quý vị, sau khi chúng ta nói về nước, nguồn nước sạch vốn là một thứ vô cùng cơ bản và cần thiết trong cuộc sống của mỗi người, thì chủ đề tiếp theo mà chúng ta nói tới chắc chắn rằng cũng sẽ rất quen thuộc và cũng rất cấp thiết. Đó chính là lương thực, đúng không ạ? That's right. Our next VinFuture Prize laureate is also connected to the livelihoods of millions. Let's learn more about her in the next clip. Vâng, và nhà khoa học chủ nhân giải thưởng tiếp theo của VinFuture sẽ lên sân khấu chia sẻ với chúng ta, cũng theo đuổi một thứ mà có thể tác động tới cuộc sống, sự an toàn của hàng tỷ người. Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay bây giờ. Một thế giới không còn nạn đói vào năm 2030
Đây là mục tiêu thứ 2 trong tổng số 17 mục tiêu toàn cầu đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo sự thịnh vượng cho tất cả mọi người. Bởi lẽ vào năm 2020, có đến hơn 800 triệu người trên toàn thế giới bị đói. Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã đẩy số người bị đói và tình trạng mất an ninh lương thực cao hơn, trầm trọng hơn. Một trong 5 loại cây lương thực chính của thế giới, đảm bảo an ninh lương thực cho hơn 2,4 tỷ người, đặc biệt là người dân ở khu vực châu Á, đó là lúa gạo. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang khiến cho việc tạo ra hạt gạo trở nên bấp bênh. Ước tính tại vùng Đông và Đông Nam Á có 25% diện tích trồng lúa thường xuyên bị ngập. Khoảng 4 triệu tấn gạo đủ cho 30 triệu dân đã bị thất thu hàng năm. Có một nhà khoa học đã dành nhiều năm để nghiên cứu, phân lập và tạo ra nguồn gen quý giá giúp cây lúa thoát khỏi cảnh ngập úng. Đó chính là giáo sư Pamela Ronald, Đại học California. Bà cùng các cộng sự tại Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế tìm ra gen sắc 1 giúp cây lúa có khả năng chịu ngập từ 2 tuần đến 17 ngày, thay vì chỉ 3 ngày như các giống lúa thông thường. Trước những dự đoán rằng lũ lụt sẽ xảy ra thường xuyên hơn và lâu hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giống lúa mang gen sắc 1 do giáo sư Pamela Ronald cùng các cộng sự nghiên cứu đã được hơn 6 triệu nông dân trên thế giới đưa vào gieo trồng, từng bước giúp người nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu, cứu được những cây lúa quý giá, góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Vâng, thưa quý vị, hình ảnh cây lúa thì đã ngàn đời gắn liền với người dân Việt Nam. Và chắc chắn là vị nữ nhà khoa học ngày hôm qua được tôn vinh rất là nhiều trên sân khấu của VinFuture 2022. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chủ nhân của giải thưởng dành cho nhà khoa học nữ VinFuture 2022, giáo sư Pamela Ronald. We'd like to invite to the stage Professor Pamela Ronald. Hello, Professor. Oh, Oh, you've brought something for us, and we have something for you as well. that's very nice. Now let's exchange gifts. That is beautiful. Thank Professor, you. this is for you. And it's made from, guess what it's made from? Rice. Absolutely. Very beautiful. Thank you very much. I hope that you will hang it somewhere. Absolutely. Very memorable in your house or in your office. I think inspire my lab group. We'll Yes, have it in the laboratory. that'd be perfect. So let me put it Wonderful. over Thank here you for very you, much. so you could sit down and have a talk. Okay. Chúng tôi vừa mới mang tới một món quà cho giáo sư Pamela Ronald, một bức tranh với biểu tượng của VinFuture và đương nhiên là tên của giáo sư để kỷ niệm một cái công trình nghiên cứu rất tuyệt vời của bà. Một giống lúa có thể chống lại những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đã mang lại cho bà giải thưởng danh giá VinFuture dành cho nhà nữ khoa học. Vậy thì nhưng mà Professor, you have just brought on the stage something. Can you explain? Sure. Yeah. I brought a bowl of rice. And as you heard in the video, rice is a staple food for more than half the world's people. And this is why I chose to study rice, because even small genetic changes in the rice that allows the plant to be tolerant of stress or infection can have a huge impact on millions of people. So it's a very wonderful organism to work on. Vâng, có thể thấy rằng là rất dễ hiểu khi một cái đối tượng nghiên cứu là hạt gạo nó sẽ có tác động tới rất là nhiều người trên thế giới, có lẽ là hạ một nửa dân số thế giới là có ăn gạo, có sử dụng các sản phẩm về gạo. Nhưng thực sự là cái niềm cảm hứng với nông nghiệp hay cụ thể hơn là việc nghiên cứu về hạt gạo thì đến với giáo sư Pamela Ronald như thế nào ạ? How did your passion about rice
come about? Anybody in your childhood, or how did you spend your childhood, and why are you interested in rice? Well, my father was a refugee. So he was stateless for 12 years, no home. He had to flee during World War II. And he made his way in the United States. We had a modest but very comfortable upbringing. And my father always reminded us that we had privilege, we had food to eat, we could go to school. He was kicked out of many schools because of the war. And he reminded us to always try to think about other people. And there was really, I think, a passion in the household to contribute to the world somehow, to use your privilege to help other people. And so that always was with me as I fell in love with science, and I fell in love with the mountains, and I fell in love with plants. And really, I think after my graduate work, I decided to meld these two passions together. And so it's been a really satisfying career for me, and a great honor of my lifetime to be able to collaborate with such wonderful scientists at the International Rice Research Institute, Dave McGill, my lab members, to create something that is grown by farmers in South and Southeast Asia. That was beautifully said, just like your acceptance speech last night. Oh, it's very kind. Thank you. Và chúng ta vừa được nghe giáo sư Pamela Ronald nói về hai cái niềm cảm hứng đam mê đã khiến cho bà quyết định lựa chọn đồng hành cùng với hạt gạo để mang tới những cái sản phẩm có thể chống chịu lại những điều kiện khắc nghiệt. Nhưng cái công trình đã mang lại giải thưởng VinFuture cho bà thì tập trung vào một cái khả năng chống chịu đặc biệt, đó chính là khả năng chống chịu ngập úng, ngập nước, chứ không phải là những cái thách thức khác về mặt điều kiện thời tiết khí hậu mà vốn liên tục thay đổi khi mà biến đổi khí hậu mang tới những cái thách thức cho con người, cho cuộc sống và an ninh lương thực. Vậy thì tại sao bà lại chọn để giải quyết cái vấn đề này cho hạt gạo? So why did you select, or you choose to select for flood resistance rather than other traits in rice? Well, when I first began my education in science, I learned about plant microbe interactions, and I was very interested that there was a communication system between plants and microbes. And that's somewhat of a long story, but I also was interested in developing plants that were resistant to disease, so farmers didn't have to spray so many pesticides. So I spent most of my career, and I still am, studying the interaction between plants and microbes. And in 1995, we isolated a gene that confers resistance to infection by a bacterial organism. And at that time, there weren't many people working on rice in the United States, and certainly not so many people in molecular genetics. So that's what we call it when you're isolating genes. And one day, a good colleague of mine who I respect and I had known for many years just walked into my office, and he told me about farmers in South and Southeast Asia that were losing their crops to floods. And he and his student, Kanong Shu, had already determined that there was some chromosomal segment that seemed to be very important for submergence tolerance. So he demonstrated that. And so we decided together to try to isolate the gene, because we thought if we could isolate the gene encoding the trait for submergence tolerance, we could introduce it into rice varieties grown by farmers in South and Southeast Asia. And the vision was to create a plant that had the properties of a crop that was already grown by farmers, but just had an additional trait. And so that really inspired me. I was very excited to work on this project, and also it was very clear if we were successful, it could have a very large impact. You make it sound so easy. Really. Vừa rồi thì giáo sư Pamela Ronald đã nói ra một cái khái niệm mà có lẽ với người thường chúng ta là không nhiều người nghe tới, đó chính là phân lập gen, isolating a gene that could help to strengthen
the rice. Với cái khái niệm này thì chúng ta cũng thấy rằng là bà đã cảm thấy rất hứng thú với cái công trình này và đã giúp nó để có thể biến nó thành sự thật. Và thưa quý vị, nó đã tạo ra những ảnh hưởng như thế nào? Ước tính có khoảng 4 triệu tấn gạo bị thất thoát hàng năm do lũ lụt. Và số gạo đó đủ để nuôi sống là 30 triệu người. Và chỉ ở Nam Á và Đông Nam Á thì 25% diện tích trồng lúa thường xuyên bị ngập lụt. Và hầu hết người trồng lúa đều sống trong cùng khu vực đó. Và có khoảng 70 triệu người sống ở mức chỉ dưới 3 đô la Mỹ một ngày. Và khi mà công trình này đi vào thực tiễn và có thể giúp cải thiện cái sức chống chọi của cây lúa với ngập nước thì chúng ta đã thấy rằng là nó có ý nghĩa lớn như thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ cùng mời giáo sư Pamela đến với những người nông dân ở Hải Dương, Việt Nam, những người cũng đang trồng giống lúa được áp dụng cái công trình phân lập gen giúp chống chịu ngập nước. Ngay bây giờ, we would like to have you see a video clip recording farmers in Hải Dương, Việt Nam, applying your research in their daily work. Okay. Fantastic. They'll share with you what they think about it shortly. Đây là cánh đồng lúa rộng cả 1000 hecta tại Hải Dương. Không giống những loại lúa thông thường, giống lúa đang được gieo trồng chính là giống SHPT3 mang gen chịu ngập sắp 1 do giáo sư Pamela Rono cùng các cộng sự nghiên cứu và phát triển. SHPT3 được các nhà khoa học ở Việt Nam lai tạo từ giống Khang Dân 18 với giống lúa mang gen chịu ngập sắp 1, mang lại năng suất cao và khả năng chịu ngập, chịu chua vượt trội. Xã chúng tôi là vùng chiêm trũng mà cái mùa mưa ấy, thì thường nha, cấy lúa là hay bị ngập úng. Bà con nông dân là no là mất mùa. Thế từ khi có cái giống SHPT3 ấy, thì chúng tôi thấy là yên tâm, giống lúa nó cao cây mà cái chịu rét tốt mà chịu úng được tốt, chịu trũng, chịu chua, cây cao. Chúng tôi đã tiếp nhận về đây từ năm 2017 để thử nghiệm. Qua đánh giá thì chúng tôi thấy là cái tính thích ứng rất là rộng khi mà cây lúa nó bị ngập sau rút ấy. Đối với SHPT3 thì thân rất là chắc, cứng, không có hiện tượng thối nhũn, có nhiều rễ trắng. Đối với các giống khác thì gần như là rễ thâm đen và cây bị thối nhũn. Chúng tôi đã thử nghiệm từ các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và đến Tây Nguyên. Bản thân tôi hiện tại bây giờ là tôi cấy gần chục mẫu, năng suất đạt từ gần 2 tạ 7, 2 tạ 8, rồi có thời kỳ là lên đến gần 3 tạ một sào. Người dân mà ai thích ăn gạo khô cứng ấy, thì người ta thích ăn. Còn không ấy, thì chúng tôi phục vụ chủ yếu là cấy cho hàng sáo để người ta làm là nấu rượu này, bánh cuốn này, bánh đúc này, bánh đa này. Năm ngoái là chúng tôi cấy tích tụ được hẳn là 13 mẫu về cái giống lúa SHPT3 này. Chúng tôi cấy xong cái là gọi vụ mùa là gọi luôn ngay cho thương lái là bán 700 một cân là cân luôn. Cái giống lúa này thì chịu chua, chịu mặn, kháng được nhiều sâu bệnh và cho năng suất cao. Chúng tôi cấy là yên tâm. Đó là những cái chia sẻ rất là chân thực của những người nông dân khi mà họ trực tiếp trồng những cái giống lúa mà được áp dụng công trình nghiên cứu của nữ nhà khoa học giành giải thưởng VinFuture. Và họ cũng đã nói với, có lẽ chính là nhắn nhủ tới bà Pamela, đó là cái giống lúa này thì nó chống chịu ngập nước rất là tốt. Thế nhưng mà nó hơi khô và hơi cứng, thưa giáo sư. Professor, this rice variety is slightly difficult to chew. It's a little dry and tough. Và thường thì nó sẽ sử dụng để bán, để làm các sản phẩm khác từ hạt gạo. Ví dụ như có thể là làm rượu này, hay là rồi là làm bánh, các loại bánh gạo, hoặc là các sản phẩm như là bánh phở, hay là sợi bún. Thế thì một câu hỏi là bà có tiếp tục là nghiên cứu để giúp cho là những người dân Việt Nam có được một giống lúa là vẫn có đặc tính là chống ngập nước tốt, nhưng mà lại mềm hơn này, dễ ăn với cơm hàng ngày hơn không ạ? Professor, so this rice variety, the farmers are using it to make rice flour, to make alcohol, and some of the other rice products. They're asking if you're able to create, this similar variety, but sweeter and more tender and soft and fluffy. So what do you have to say? Thank you for that question. A great video. Thanks to the video team for making these fabulous videos for all of us today. And this is the first time I've seen it. It's fantastic. So one thing that's very interesting about
crop genetics. So actually, this trait was identified, maybe 50 years ago in the collection of the International Rice Research Institute. And they tried to introduce it to varieties grown by farmers. But at that time, it was rejected because older approaches are not precise. So once you isolate the gene and the region around the gene, you can introduce it very carefully, and you don't need to change the genetic background. So I'm going to guess that the genetic background that they used to introduce the gene already had these properties. So there's rice breeders, very talented rice breeders in Vietnam that are in the process of introducing this trait into other rice varieties in Vietnam. So for some reason, it sounds like this is one of the first ones that came out. So I don't know why they chose that one, but obviously it has some uses for making rice cakes. Is that what he said? Yes. Oh, I like it's rice. already I been like used. rice cake. Yes. So that's good. And so there will almost certainly be other varieties for other types of growing locations and different aroma, genetic backgrounds, things like that. Thank you. I think that's a very correct assessment of the situation because we have to test it. We have to make it go to the lab and to find out the exact reason that could cause the rice to be dry and hard to chew. And maybe you could help the farmers in Vietnam in very near future. Nhưng mà tiếp theo ạ, chúng tôi có một cái câu hỏi khá là thú vị. Trên tay tôi là cuốn sách Tomorrow's Table. Tạm dịch là bàn ăn của tương lai. Và đây nó có những cái dòng này là Organic Farming, Genetics and the Future of Food. Tạm dịch là thức ăn hữu cơ, biến đổi gen và tương lai của lương thực. Và xin được hé lộ, đây là cuốn sách được viết bởi giáo sư Pamela C. Ronald và chồng của bà, ông Raul Adamchuk, là một người cũng đương nhiên là một chuyên gia và là một người đã làm việc với công tác là canh tác hữu cơ. Vậy thì đây là hai cái chủ đề về lương thực có vẻ như khá là xung đột. Một bên thì là xu hướng ăn các cái thực phẩm hữu cơ, organic, tức là không có sử dụng bất cứ một cái chất gì khác, nuôi trồng rất là tự nhiên. Một bên thì là thực phẩm được tăng cường, được biến đổi gen để làm cho nó có tác dụng tốt hơn hay là tăng lên một cái tính năng nào đó. Vốn là lĩnh vực mà bà Pamela là một chuyên gia. Vậy thì bà có thể nói cho chúng tôi biết là cái mục đích viết ra cuốn sách này và cái thông điệp nó muốn gửi gắm qua đó là gì ạ? So, Professor, your book Tomorrow's Table, written with your husband, who was an organic farmer, it touches on two very conflicting areas: organic farming as well as genetically modified food. So, why did you write this book? How do you think we can really balance out these two conflicting ideas or preferences of consumers today? Well, thank you for that question. Of course, I wish my husband Raul was here, but he prefers to be home on our little farm than traveling in an airplane. And he did send our representative, our son Cliff, so thank you. We wrote this book because we were really just, agriculture started to become in the minds of the public. People started to become very interested in agriculture. And I think when we started our work, Raul would go maybe to parties and say, I'm a farmer, and they'd be very bored. Or I'd say, oh, I work in plant genetics. People would start to fall asleep right away. But over the years, there has been this huge interest in farming and genetic technologies, and some fear, but a lot of curiosity. And so we appreciate that curiosity. But sometimes, quite often, there's a lot of misinformation in the media. Misconception too. Yeah, misinformation that can kind of scare people, or when we read things in the newspaper, they weren't quite right. And so we really wanted to address this, and we wanted to bring the reader into the life of a farmer and a geneticist and what we do, and to sort of demystify the process of genetic technologies and demystify farming. So that's really where we started. And I'm not sure I answered your question, but we could talk more.
I think that what you said is very true. We as humans are afraid of what we don't know. So as a scientist and not just like living in your lab, you go out and talk to people and talk to young generations and give them the correct information. That's great. Thank you so much. Cái thông tin mà bà Pamela giáo sư Pamela vừa mới chia sẻ với chúng ta cũng rất là thú vị khi mà đưa lên một cái sự cân đối về mặt nhận thức khi mà chúng ta cần hiểu rõ về thức ăn hữu cơ, về thức ăn biến đổi gen, về những công trình nghiên cứu có thể mang lại những điều gì cho nhân loại. Và đồng thời là trong khán phòng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có những người là đồng nghiệp, là các giáo sư đang giảng dạy tại các trường đại học ở Việt Nam cũng muốn đặt câu hỏi cho vị nữ giáo sư tài năng của chúng ta. Xin mời tiến sĩ Đặng Minh Hiếu tới từ trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội với câu hỏi của anh ạ. So we will now proceed to some questions from the audience, and we do have a Vietnamese professor who would like to give you a question as well. Okay, thank you. This is Dr. Đặng Minh Hiếu from Vietnam Japan University. Yes, thank you, Professor Pamela, for great story. Yes, under the context of climate change, I think flooding is not only the issues, but also drought and salinity. For example, the last few months we have very heavy drought in China. In Vietnam, in the south of Vietnam, I can see a lot of paddy field long-term submerged, and people still harvest dry from the paddy field. But the problem is the short intrusion. So my question, I have two questions. My first question is, do you have a plan to study about to create a dry variety which tolerant to drought conditions or salinity conditions in the future? And my second question is, as far as I understanding, the rye variety that you created can be classified as transgenic plant. And how do you rate the people and the nation receptivity to genetically modified plant? Thank you. Thank you. I think I start with the second question about, I think it was about communicating genetics to consumers. Well, and that goes back to your question about the book. What we wanted to convey is that organic farmers and geneticists have the same goal, is to create crops that are nutritious and can be grown by farmers in many different environments. So it's very compatible with this idea of sustainable agriculture, which is a socio-economic and environmental, these three pillars. So how can we create an agriculture that uses land and water more sparingly, is tolerant to stress and disease without added inputs, provides food security to the farmer has economic prosperity, maintains soil fertility. So these are really the key questions. So the question is not whether it's labeled organic or it's genetically engineered or genetically improved with another approach. Like what really matters is, can we address these bigger issues of sustainability? So what we try to do in the book is bring the conversation back to these really critical questions. And of course, as a geneticist, I'm not concerned whether it's genetically engineered or genetically improved using marker-assisted breeding or conventionally bred or hybrid. What matters is, how does it perform in the field in the hands of farmers and consumers? And so this is what we try to get across in the book, and we try to give really precise examples, because I think the terminology GMO just really confuses everybody. It stands for genetically modified organisms, but everything we eat is genetically improved in some manner. Virtually everything, except maybe catch some fish in the ocean or collect some mushrooms up in the mountains. Everything is genetically improved. So we try to move away from that term and that label, which I think creates fear in people, and talk about specific
products that have been out for a long time. So one of my favorites is BT eggplant. This is genetically engineered eggplant that was developed as a collaboration between scientists in Bangladesh and Cornell University. And it carries a small protein from a bacteria that is toxic to insects. And this is a protein that organic farmers have been spraying for 60 years. It's not toxic to humans or the environment. And now but when you spray it, it has some other issues. It's not very precise. It doesn't always prevent the insect from damaging the crop. It's very expensive. It's hard to access for farmers in Bangladesh. So what geneticists have done is they put the gene inside the eggplant, and now farmers have adopted it very quickly in Bangladesh, and they have reduced their chemical sprays to almost zero. And so they have a higher income. Their children are not being poisoned from insecticides. So it's a really wonderful sort of plant, and they can harvest the seed and replant it the next year. So it's very good for low-income farmers. And so I think giving just specific examples starts to demystify the whole process, because most people can understand. We all like eggplant, especially South and Southeast Asia. It's the most important vegetable in India. And so people can relate to eggplant. They're mostly aware that sometimes chemical sprays can be harmful. And so reducing those chemical sprays, I think, resonates with people. And so we try to give very specific examples in the book. That's wonderful. Thank you for sharing. I think thinking about this concept as genetically improved is something that, consistently happens in nature. And, we're also just contributing to this process in a way that is supportive of the human race is a useful concept to think about, rather than just GMO as it's portrayed in the media. So, there aren't a lot of young people who enjoy, going to the farms in Vietnam as much as before. What is the one piece of advice that you can give to our audiences who are young people, to get them to be interested in agricultural science as well as agricultural engineering? Well, if you like food and genetics and global travel, it might be the profession for you. Wonderful, thank you. Thank you so much, Professor Pamela Ronald. Once again, congratulations on being the laureates of Female Scientists VinFuture 2022 Prize. Xin được cảm ơn những chia sẻ của giáo sư Pamela C. Ronald, và một lần nữa xin được chúc mừng bà cho những thành công mà bà đã gặt hái được cùng với công trình nghiên cứu của mình, và nhất là giải thưởng dành cho nhà khoa học nữ của VinFuture 2022. Và xin chúc bà cùng với những người cộng sự của mình sẽ tiếp tục một hành trình thật là tuyệt vời, mang lại những điều đẹp đẽ và những cái cây lúa hay là có những sản phẩm nông nghiệp và những công trình nghiên cứu về khoa học sẽ giúp cho cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới trở nên thuận tiện và an toàn hơn. Xin được dành một tràng pháo tay cho giáo sư Pamela Christine Ronald. Thank you. Thank you very much. Thank you. Great questions. All right, ladies and gentlemen, we've talked about food, and now we're also going to be talking about a tool that is new, that existed within this lifetime, and it is a tool for us to understand nature a little bit more. This is a tool that can predict the structure of life. And so the next clip will showcase the possibility of artificial intelligence to predict 3D protein structures with scientists John Jumper and Demis Hassabis. Vâng, thưa quý vị, công trình nghiên cứu tiếp theo có thể là sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy khá là thú vị với những cụm từ mà gần đây, trong những năm gần đây trên cả thế giới chúng ta đều nhắc tới, đó là cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đó là trí thông minh nhân tạo. Tại sao lại như vậy ạ? Thưa quý vị, trong thời đại bùng nổ của khoa học công nghệ, khi mà các phát minh và đổi mới được tạo ra để phục vụ cho các ứng dụng liên ngành và xuyên ngành, loài người cần có những công cụ giúp kết nối và tối ưu các dữ liệu. Hãy cùng tìm hiểu về một nghiên cứu như vậy, đó chính là nền tảng hỗ trợ giải mã cấu trúc 3D của protein, công trình mang tên AlphaFold 2 của tiến sĩ John Jumper và Demis Hassabis từ DeepMind Technologies. Hãy cùng gặp gỡ họ qua những hình ảnh sau đây.
Hơn tất cả các nền văn minh trước đó, chúng ta đã khám phá thêm nhiều điều thú vị về thế giới. Thế nhưng, cho tới giờ, chúng ta vẫn còn đang mắc kẹt trong một vấn đề. Những protein cuộn gập như thế nào? Bằng cách nào protein được cấu tạo từ một chuỗi axit amin trở thành một hình dạng nhỏ gọn, hoạt động như một cỗ máy thúc đẩy sự sống? Đó cũng chính là một trong những bài toán khoa học thách thức nhất đối với nhiều nhà nghiên cứu y sinh học trên toàn thế giới. Và AlphaFold đã giải mã câu hỏi này bằng trí tuệ nhân tạo. Vậy cuộn gập protein là gì? Tại sao việc dự đoán cấu trúc của protein lại quan trọng tới vậy? Protein, những cỗ máy tinh vi, phức tạp giúp cấu thành nên sự sống của chúng ta. Hiện tại có khoảng 200 triệu protein đã được biết đến, với hơn 30 triệu protein khác được tìm thấy mỗi năm. Mỗi cái có một hình dạng 3D duy nhất. Những hình dạng này có mối liên hệ chặt chẽ với chức năng của nó. Việc dự đoán cấu trúc protein giúp các nhà khoa học tìm hiểu được cơ chế gây bệnh, dự đoán mức hiệu quả của các loại thuốc và vai trò của protein trong cơ thể. Vào năm 2016, DeepMind bắt tay vào chinh phục thử thách này. Họ tạo ra một hệ thống trí tuệ nhân tạo và đặt tên là AlphaFold. AlphaFold được huấn luyện bằng cách cho quan sát trình tự và cấu trúc của khoảng 170.000 protein đã biết, kết hợp cùng 100 đến 200 bộ xử lý đồ họa. Quá trình huấn luyện này mất khoảng vài tuần. Năm 2018, AlphaFold lần đầu tiên tham dự CAPS, một sự kiện được ví như Olympic về cuộn gập protein. Trong tất cả các đội tham dự CAPS 13 diễn ra vào năm 2018, AlphaFold xếp thứ nhất ngay ở lần đầu tiên tham dự. Tuy thế, phải đến CAPS 14 2020 khi DeepMind giới thiệu phiên bản mới nhất của AlphaFold, một kỳ tích đã xảy ra. Mọi người ở đây cả rồi chứ? Tôi chuẩn bị đọc lá thư này từ John Mo. John, đúng như tôi kỳ vọng, nhóm của bạn đã thể hiện xuất sắc ở CAPS 14. Dẫn đầu trong tất cả các nhóm tham dự và đạt kết quả trùng khớp mẫu vật. Chúc mừng công trình của các bạn, nó thực sự rất nổi bật. AlphaFold đại diện cho một bước nhảy vọt. Tôi hy vọng nó sẽ đẩy nhanh việc phát triển các loại thuốc và giúp chúng ta hiểu hơn về các căn bệnh. Kết quả này đối với tôi, đặc biệt là qua một quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề này quá lâu, qua rất nhiều lần dừng lại và bắt đầu lại từ đầu, và tự hỏi liệu rằng có dẫn tới kết quả không, thì đột nhiên, đây chính là giải pháp. Điều này chính là sự kỳ diệu, điều hứng khởi khi nói về khoa học, từ việc bạn không nghĩ chính xác rằng điều gì sẽ diễn ra, vậy nhưng sẽ luôn có những điều bất ngờ, và đó cũng chính là động lực cho các nhà khoa học. Điều ngạc nhiên nào sẽ xảy tới tiếp đó? Những kết quả thú vị này mở ra tiềm năng cho các nhà sinh học, y học sử dụng dự đoán cấu trúc tính toán như một cốt lõi trong nghiên cứu khoa học. Cho đến nay, hơn 500.000 nhà nghiên cứu đến từ 190 quốc gia đã truy cập AlphaFold để xem hơn 2 triệu cấu trúc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vấn đề quan trọng của thế giới, từ ô nhiễm nhựa tới kháng thuốc kháng sinh. Vâng, kính thưa quý vị, đó chính là hai chủ nhân của giải đặc biệt VinFuture 2022 dành cho các nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực mới. Và thật là tiếc khi mà cả hai chủ nhân của giải thưởng, đó là tiến sĩ John Jumper và tiến sĩ Demis Hassabis, đều không thể có mặt để trực tiếp giao lưu với chúng ta. Nhưng chúng tôi cũng đã kịp ghi lại những hình ảnh và một thông điệp rất ý nghĩa từ tiến sĩ John Jumper, một trong hai chủ nhân giải thưởng này, gửi tới tất cả quý vị khán giả và những ai đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi thông điệp đó. Ladies and gentlemen, Mr. John Jumper cannot be here at the talk today, but he has given us a few words. We'll take a look in the next clip. This is the first time I'm in Vietnam. It's beautiful and historical and vibrant. It's a wonderful feeling place. When I got the prize, I was very excited, but really also I was impressed with the vision of the prize. I like this characterization of it as an emerging field, that we're really seeing this beginning, and we really hope that this is the signal of the beginning. I think AlphaFold really represents two things. So one thing is a software program that does a task, and it does this task exceptionally well and has this enormous impact. But it's also a set of ideas that made this possible, things we didn't know before that we now know and that we can apply to many other problems, and that's really exciting. That the time is right for
AI techniques to really change the face of how we do science, that we can take these incredibly complex problems that we've struggled with for a long time and have really powerful new tools to work on them. For me personally, I'm very excited in this question of, now that we have these really powerful techniques, what are the other problems that look impossible, that have stood for a very long period of time? You know, protein structure is incredibly important. It's this foundational problem of the field, but there are so many others. How proteins move, how they change, how individual mutations or differences between people or between cancer cells and healthy cells, how do those affect protein behavior, or how do proteins interact? There are so many of these other questions that feel, near this one, feel like their time has come. Also, there's extremely impressive progress in protein design. How do we build new proteins for our own purposes outside of using biology and evolution? It's really exciting to see so many young students and to see so many people passionate. When I was a young student, I would think I want to do the kind of research that at least becomes one sentence in a textbook. To have one sentence in a textbook that talks about what I did would be an incredible accomplishment. The thing I want them to take away is that you really should kind of dream at being at the beginning of something really big and important, and if you get lucky, it can happen. That's just really exciting, and it's a really, really fun place to be. Bạn hãy nói cho tôi biết chăng về họ tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mong biết đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cội nguồn của tôi. Và qua phim Copla, lòng thấy xót thương quê hương, bánh trực thăng bay trên cao, tàn phá xóm thôn nhỏ bé. Ước mong về thăm chốn thiêng, mong sao quê hương giang tay đón tôi. Mong ước đến ngày trở về, lòng tôi yêu mến Việt Nam. Bạn hãy nói tới mái tóc đen, tới đôi chân nhỏ bé, và màu da đã ngày đêm cùng tôi lớn lên. Và mong sao đôi chân sẽ bước lên từ những nơi tôi chưa từng đến, để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông. Và tôi mới biết về đất nước tôi qua phim, người dân quê hương tôi cày cấy phút trong lời hát. Ước mong về thăm đất nước tôi, quê hương bao năm tôi đã cách xa. Mong ước đến ngày trở về, lòng tôi yêu mến Việt Nam. Tôi sẽ theo cha về thăm làng quê tổ tiên, theo những giấc mơ bay trên mênh mông đồng lúa. Tôi thấy bao thân thương nơi đây quê tôi, như cây có gốc, tôi yêu đất nước tôi. Ước mong về thăm đất nước tôi, mong sao quê hương giang tay đón tôi. Mong ước đến ngày trở về, lòng tôi yêu mến
Ladies and gentlemen, please give another round of applause to our singer and dancers. Và thưa quý vị, bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những con người đã tạo ra thứ mà chúng ta không thể sống thiếu được. Dĩ nhiên, bên cạnh lương thực, bên cạnh nước uống hàng ngày, thì kết nối với thế giới thông qua Internet, kết nối với thế giới thông qua những cái chạm ở đầu ngón tay, một cái sự kết nối mà kỳ diệu. Có lẽ từ trước đến nay trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ chúng ta có được. Vâng, chúng tôi đang muốn nói tới những người đứng đằng sau và một công trình có thể kết nối mạng truyền thông toàn cầu, mang lại cho họ vinh dự lớn lao với giải thưởng chính VinFuture 2022 trị giá tới 3 triệu đô la Mỹ. Xin quý vị hãy cùng gặp gỡ 5 nhà khoa học đứng đằng sau công trình này. Đó chính là Sir David Neil Payne, tiến sĩ Emmanuel de Sevier, tiến sĩ Robert A. Kahn, Sir Tim Berners-Lee, giáo sư Vincent G. Cerf. Thông qua những hình ảnh ngay sau đây. Ladies and gentlemen, please find out about the 5 winners of the VinFuture Grand Prize this year. Sir David Neil Payne, Dr. Emmanuel de Sevier, Dr. Robert E. Kahn, and Dr. Vint Cerf, as well as Sir Tim Berners-Lee in this upcoming clip. Số chúng ta sử dụng Internet để tương tác với các nền tảng mạng xã hội, mua sắm trực tuyến và tìm kiếm, cập nhật thông tin mới. Nhưng để có được những thao tác trơn tru như hiện tại, Internet đã đi qua những bước chuyển nào? Năm 1969, người dân Mỹ xuống đường biểu tình chống chiến tranh. Cũng trong năm đó, vào ngày 29 tháng 10, lần đầu tiên 2 máy tính giữa trường đại học Stanford và đại học California được kết nối với nhau. Đây là hình thức đầu tiên của định nghĩa máy chủ, là nền tảng cơ bản tạo tiền đề cho sự ra đời của Internet. Năm 1971, email được tạo ra lần đầu tiên bởi Ray Tomlinson, thêm vào ký tự kinh điển A-, tạo ra công thức username at domain. Năm 1974 là một năm đột phá. Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đạt hiệp định ngừng bắn, ước mong một nền hòa bình. Và tại Mỹ, một đề xuất đã được công bố để liên kết các mạng giống như ARPANET lại với nhau thành Inter-Network. Thế giới sẽ được kết nối với nhau rộng rãi hơn. Đề xuất này kéo theo nhu cầu về truyền dẫn. Những năm 1980, các bộ khuếch đại sợi quang đã được phát triển để giải quyết một vấn đề cấp bách của viễn thông, truyền dữ liệu trên một khoảng cách lớn. Năm 1987, có gần 30.000 máy chủ trên Internet, vượt xa giới hạn 1.000 máy chủ mà ban đầu ARPANET có thể cung cấp. Tính đến tháng 12 năm 2022, có hơn 5,1 tỷ người dùng Internet trên toàn thế giới. Những năm 1990, các giao thức World Wide Web hoàn thiện, được viết bởi Tim Berners-Lee. Năm 1995, bắt đầu thương mại hóa trên Internet. Năm 1998, Google ra đời, cách mạng hóa cách thức mọi người tìm thông tin trực tuyến. Đến nay, lần lượt YouTube, Twitter, Facebook và nhiều nền tảng mạng xã hội khác nở rộ, thay đổi hoàn toàn cách thức con người giao tiếp và truyền thông tin tới nhau. Khả năng khuếch tán thông tin rộng khắp cũng như sự tổng hợp thông tin một cách hiệu quả của Internet đã tạo nên cuộc cách mạng thay đổi thế giới. Ladies and gentlemen, we have 5 prize winners, but we will have 3 who are present with us today. So the 3 that will be joining us today are Dr. Vint Cerf, Sir David Payne, as well as Dr. Emmanuel de Sevier. Now, to begin this talk session, we do have a couple of special things that you see on the stage here. And I believe one is coming, but over here we have a plane, we have a white hat, and I believe another object is going to join us very, very soon. And I think my co-host Đức Bảo is bringing it over. Is that heavy, Đức Bảo? It doesn't seem so. Một chiếc đàn cello sẽ được chúng tôi đặt ở đây ạ. 3 món đồ vật này, thưa quý vị, đang xuất hiện trên sân khấu. Một cái mô hình máy bay, một chiếc mũ trắng và một chiếc đàn cello. Nó đều có liên quan tới 3 trong số 5 chủ nhân giải thưởng chính VinFuture 2022. Đó là tuổi thơ ấu của họ khi Internet chưa tồn tại. Hãy cùng xem họ sẽ nói gì về những đồ vật này. Hãy cùng chào đón trên sân khấu. Please come to the stage. 3
out of 5 laureates of the grand prize VinFuture 2022. We haven't shared with the audience which object belongs to whom. So please stand accordingly. Và các giáo sư, các tiến sĩ, xin mời ạ. Please, what object belongs to you? Which one? Not you? All right. I guess the figure of the airplane. Oh, he wants to take my... I think there are two scientists who both very much like the cello or identify with the cello. For a few seconds, I thought that we got it wrong. Vâng, thưa quý vị. Như vậy là chúng ta đã thấy được là những đồ vật này thuộc về ai và có liên quan tới ai. Vậy hãy cùng nghe họ chia sẻ một chút về những cái đồ vật này ạ. Đầu tiên chắc là chiếc đàn cello. So, please put on your headphones if you... Yes. Yes. What does it mean to you? Am I audible? You can hear me? We can hear you very well. Yes. So this is a really amazing story. When I was a boy, my parents hired a tutor so that I could learn to play the cello. And in 1958, 2 things happened. I went to a master's class with Pablo Casals at University of California, Berkeley, for cello. And I was introduced to computers for the first time in Santa Monica, California. And so at age 15, I'm trying to figure out, should I stick with the cello or should I go and study computers? And I stupidly thought it was a binary decision. That's a bad pun for some of you who understand computing. And I went down the computing path, ultimately leading, of course, to the internet. So now, at my ripe old age of 79, I want to make friends with this instrument again. So, you basically could play cello a little bit? I'm not going to subject anyone to my attempt to play the cello in public. Okay. Next, maybe in a few years, yes, I can come back and do a concert after I practice. Vâng, thưa quý vị, một chia sẻ rất là thú vị và khiến chúng ta hiểu hơn về một cái quãng đời đã từ rất là lâu rồi của tiến sĩ Vincent Cerf khi mà ông còn là một cậu bé và đã được bố mẹ cho học đàn cello và ông đã nghĩ rằng là ở cái ngưỡng cửa này mình phải chọn một trong hai, học là về một là khoa học máy tính, hai là về đàn cello, nhưng mà bây giờ ông nhận ra là thực ra là mình có thể làm được cả hai đấy. Và cái sự nghiệp chơi đàn cello của tiến sĩ Vincent Cerf thì mới chỉ bắt đầu thôi. Một vài năm nữa có cơ hội gặp lại thì ông sẽ tự tin để biểu diễn đàn cello cho tất cả chúng ta nghe. Một tràng pháo tay cho những chia sẻ của ông ạ. Đây là những đồ vật như chúng tôi đã chia sẻ, đó là những đồ vật gắn liền với quãng đời tuổi thơ trước khi mà trở thành những nhà khoa học lỗi lạc của 3 vị khách mời đặc biệt. Vâng, tiếp theo ạ, hãy cùng đến với chiếc mũ trắng, a white hat. I think it's a very elegant one, don't you say? Could you share it with us? What's the story behind it? So the story behind this white hat is that I was brought up in Zambia, in Central Africa. And to get an education, I needed to go to the UK, to England. And when I arrived at the tender age of 18, I had no family anywhere in the vacations when I was doing my degree. So I went to a company called English Electric, which became GEC, and I got a job with them in the vacations. So I'm 18 years old, remember? And they said, aha, you are a boss because you are going to education and to a university. So they gave me a gang of
laborers. 8 of them, age 40, 50, they had brown hats. I was a boss. 18 years old, I had a white hat. And you know what this taught me? It taught me to be humble, because even although I had a white hat, they knew more than me, and they were very kind to me. That's why this is my memory. Thank you, sir, for that story, a very inspiring one indeed. And sir, what does the airplane mean to you? Well, I must confess I'm not qualified to fly this plane. But when I was a postdoc in California at Stanford, I used to take pilot lessons, which was every morning, not every morning, but twice a week. So I flew 55 hours. And one, for a physicist, is very interesting. It distracts the pilot concentration, is to make maneuvers that make the airplane stall. That is basically, they have different type of stalls, but I remember the one that's most dangerous is to go up, 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 slow down the thrust so that it starts to kind of fall. And then what happens is one of the wings stops flying, and then you enter a spin. And I had two instructors, and one was pretty wide. He said, go, 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 go. I said, it's like, because you have to learn how to escape the spin. And then you thrust, then immediately come back to the right attitude, and then again fly the flying regime. So he would push me like to the first spin rotation. Then he stopped working with me because he was assigned elsewhere, and I got a second instructor and said, don't do that, don't do that, don't do that, we're going to enter a spin. But I would go like, wow, and recover. It was not dangerous if you know how to recover properly. So all these are, for those of you who are interested to take flying lessons, it takes a few hours to be qualified to, even as a student, to play with the yoke and get into this funny regime, but it's a bit scary. So you need first to know how to fly and control your airplane in 3 dimensions. So the lesson I took from that is that a flying object has a lot of physics into it, and it's non-intuitive, just like physics, like quantum mechanics. And it needs a lot of concentration to fly an airplane, because it's not like a car, you go left, right. You can do any things that endanger you. If you're alone, that's fine, but if you have 800 passengers, that's another story. So anyway, I didn't go to the license, the pilot license, because you have to fly every month, and practically 3 times a year the rest of your life, if you want to keep your license and take friends with you. So my advice is, if you can afford a few lessons to do takeoffs and landing, you will never take a plane the same way before, because you'll be more aware of the physics or the dynamics behind it, how smart airplanes, no matter how evolved as this single wing design, how smart airplanes are, and how much it has changed the world after people said nothing heavier than air could fly. And the proof is it did. And that's a lesson also for history. When people say it will never do, it's against nature that heavier than air could fly, it could be wrong.
So it doesn't mean that making a statement of a contrary statement makes you immediately right. But if you are right, that's either a fool or a genius. You can be. Yes. And in research, you have to be both. Thank you for your story. But quick question. What does the story have to do with your contribution and everyone in the 5 laureates of the grand prize to do with the internet and how popular it is? So to answer that, please have a sit down with all the audience so we could talk more. Xin mời 3 vị chủ nhân đang có mặt ở đây ngày hôm nay của giải thưởng chính VinFuture 2022 sẽ cùng trò chuyện với chúng ta. Câu hỏi chúng tôi đưa ra là những câu chuyện mà quý vị vừa mới chia sẻ, mà 3 vị nhà khoa học vừa chia sẻ, thì nó có liên quan gì tới những cái đóng góp, những cái công trình nghiên cứu của họ, mặc dù ở những thời điểm khác nhau nhưng đều đã tạo ra sự đột phá để Internet có thể đến với mọi người, mọi nhà, giúp cho công việc, cuộc sống của chúng ta trở nên thuận tiện hơn rất là nhiều. But would you please to answer the question? What does it have to do with your contribution and your passion for internet? So maybe let's start with Dr. VinFuture. You know, why did you decide to work on internet protocols? And I do know you quite like the story of stone soup, right? And that's something that you've experienced throughout your life. So can you share with us a little bit about that? So some of you may have heard the story of stone soup. Someone shows up at a village and he's hungry, and he has a stone that he's brought with him, and he tells the villagers that he would like to show them how to make stone soup. So they bring a big pot and they fill it with water, and he puts the stone in, they heat it up, and he tastes it, and he says, you know, this would be a little better if we had maybe some carrots and some rice. And so people say, oh, we have some of that. And so they put the carrots in. That's Emmanuel. You know how, and as time goes on, more and more things get added until finally they have a really good soup. And everyone is amazed that you can make soup out of a stone. Yes. Well, that is an example of everyone contributing to a common good. And in the internet world, many people, not just Bob Kahn, not just me, not these 2 gentlemen, but literally thousands, hundreds of thousands, even millions of people have contributed to the internet stone soup that we're enjoying today. And it's this spirit of collaboration, sharing of knowledge, open source, open standards that have given the internet the vitality that it has today and enable it to continue to grow. That's like a very beautiful picture that you just paint for us. Xin cảm ơn cái câu chuyện ngụ ngôn mà tiến sĩ VinFuture, người được coi là cha đẻ của Internet, đã kể với chúng ta. Đó là để tạo ra được một cái thành quả, đó là mạng truyền thông kết nối toàn cầu, thì rõ ràng không chỉ là 5 nhà khoa học và còn hàng triệu người với những cái công việc nghiên cứu và những đóng góp của họ. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi cũng đã mang tới cho mỗi nhà khoa học một cái món đồ vật để gợi nhớ cho họ về quãng thời gian trước khi họ trở thành những nhà khoa học nghiên cứu làm việc ngày đêm. Vậy thì ngày hôm nay tiến sĩ VinFuture còn tự mang đến đây một cái món đồ vật nữa mà rất là ý nghĩa với ông. Vậy thì ông có thể chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đó là gì và nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Yes, so Professor, so Dr. VinFuture has also brought us an object, and we're wondering what you brought us here today. So I brought an object that every one of you has as well. Here it is. This is a Google Pixel phone. Maybe you don't have a Pixel, but you probably have a smartphone. This is simply indicative of where we have gotten in the story of internet. At the very beginning, we had great big, huge, clunky devices, teletypes, and then computer terminals and things like that. But over time, the technology has matured and gotten more powerful. This is a very, very powerful computer. And so the reason that this is significant to me is that it brought together 2 independent technologies that were developed in parallel. Mobile telephony
was the research on mobile telephony began in 1973 with Marty Cooper at Motorola, who was developing a handheld mobile phone. Bob Kahn and I started the internet design work in 1973, the same year. And those two technologies went along in parallel, independent of each other. In 1983, the mobile phone goes live and the internet goes live. They still don't interconnect with each other. And then in 2007, Steve Jobs shows up with his iPhone, and suddenly the mobile phone and the internet get married. And so this is simply an example of how powerful computing can be and how powerful combining of technologies can be. And that's why I'm still excited about the internet's evolution, because there's plenty of more room for us to invent new ways to use the internet. After all, it's really mostly software. Vâng, một đồ vật mà tất cả chúng ta ai cũng có, một chiếc điện thoại thông minh, nhưng câu chuyện để nó được ra đời, nó đã trải qua quá trình tiến hóa như thế nào và trở nên hữu dụng cũng như là đẹp đẽ và được trang bị tối tân ra làm sao, thì đấy là một câu chuyện rất là hay và cũng là một câu chuyện về về cái nồi súp đá đấy, đúng không ạ? Khi mà những con người cùng chung chí hướng nhưng mà đang làm những công việc một cách độc lập kết hợp với nhau. Và hãy cùng đặt câu hỏi tiếp theo cho Sir David Payne, người đã phát minh ra cáp quang, và ông có thể nói cho chúng tôi về cái phát minh của mình, nó đã tạo ra sự khác biệt như thế nào. Và cá nhân Đức Bảo thì thực sự là hôm nay vô cùng may mắn khi được gặp gỡ những người mà đã làm ra những phát minh mà tôi đã được học ở trường đại học, ở trong bộ môn điện tử viễn thông, cáp quang, bộ khuếch đại, rồi đương nhiên kết nối World Wide Web, Internet. Xin được đặt câu hỏi cho Sir David Payne. What you could tell us about your invention, about your finding of the optical fiber? Yes, so Sir David Payne, would you let us know how you discovered optical fibers and what are some of the things that you're most proud of with regards to this work of yours? So to relate back to the white hat story, it taught me another thing, which is if you're going to wear a white hat because you're the boss, always choose to work with people smarter than you are, because it's a very successful strategy. And I have pursued that all my life. And I continue to work as the director of a very large center now in photonics, that everybody around me is smarter than me. It's a wonderful feeling. I can absolutely recommend it. So in answer to your question, how does this relate to the development of the optical amplifier? So I need to give you a potted history of the optical fiber technology. I'll try and keep this very, very short. We needed a new communication medium in the middle of the 1960s. It became very apparent that the existing technologies, which were copper wires, maybe coaxial cables, would not be sufficient for the future demand in traffic. And therefore, Charles Cow, who got the Nobel Prize for inventing the optical fiber, working in the UK in Harlow, Essex, published his famous paper saying we could use glass. And everybody thought he was crazy. But Charlie ignored everybody. And he became, as Vint now is, an evangelist for optical communications. And you need to remember, and here's a lesson we learned, that nobody knew that glass was sufficiently transparent. It was a complete shot in the dark. Charles turned out to be right, which is why he got the Nobel Prize. This allowed us to get through 100 kilometers. But it became apparent in 1985, because of people like Vint Cerf and his collaborators,
that we needed a global network to interconnect the computer networks which were emerging in the US, in Europe, in the Far East. And 100 kilometers doesn't get you across an ocean. And so people started all over the world to think about how do we create an amplifier which is optical. Why does it need to be optical? Because the signal is optical. So you don't want to have to go back to electronics. So we started to think about this and we asked ourselves the question, why not put an amplifier in the fiber itself? And everybody again thought we were crazy, but we started to look at rare earth ions, and I won't go into the history, but we found erbium, which works. And I'm going to leave Emmanuel to tell you some of the next part of the history, because it created an explosion in the internet. It created and contributed to the dot-com revolution and the dot-com crash, because people got too greedy. And people blame me sometimes. They say, it's all your fault. You keep inventing this stuff, and we can't keep up. So I actually had somebody from industry once say to me, can you please stop inventing things? Thank you so much, Sir David Payne. Thưa quý vị, những điều mà giáo sư Sir David Payne vừa chia sẻ thì làm cho tôi nghĩ tới một câu chuyện là trước khi chúng ta có quyền ca thán về việc là cá mập cắn đứt cáp làm tốc độ bị suy giảm, thì chúng ta đã hiểu rằng là các nhà khoa học đã phải làm việc vất vả như thế nào và họ đã tìm ra cách để khuếch đại được tín hiệu cáp quang bằng những cái công trình của họ. Vậy thì họ đã làm như thế nào? Cụ thể là tiến sĩ Emmanuel de Souvier đã giúp chúng ta có được cái tốc độ internet mà đi qua được cả một quãng đường ngàn km, đúng không ạ? Vượt qua đại dương để có thể kết nối với cả thế giới, thì điều đó thật là thú vị và rất là khiến chúng ta phải bất ngờ. Xin mời ạ. So Dr. Emmanuel de Souvier, we're very curious as to how you put erbium into the optical fiber and how you were so sure that this is the solution for optical amplifier. And I believe you brought something for us as well. Yes, I will have something to say about this piece of thing, starting with it shortly. This is a submarine cable, exactly as it rests upon the seafloor, between any continent, from 4,000 meters to 9,000 meters deep. There is no protection because there is no fishing at those depths. For the fishing area, it's armored with heavier steel cables. What you see inside is a bundle of 12 fibers. You probably don't see it from here, but they have colors because the guys that are, how do you call that, splicing them together, they need to see, to splice the yellow with the yellow, the red with the red, even if it comes from 2,000 kilometers, it's got to be the same fiber, 2,000, 6,000, 9,000 kilometers. And inside is the electrical feeding, only one polarity, the plus. The minus is the C. 1 kilovolt minus, 1 kilovolt plus. And that's basically it. It looks hard, but actually over 1 meter it makes a loop, actually in a submarine cable tank. You can roll up to 2,500 kilometers per tank with a radius varying from 10 meters to 20 meters, then pull the cable as the boat moves up with differential GPS to be stable in position. So to say what? And you have 3 tanks of that, so basically you can cross any ocean with one boat. Every so often you need an optical amplifier, and that's why the erbium doped fiber amplifier comes as maybe a 10-meter long strand of dope fiber to boost the signal back to where it was 50 kilometers before. So it goes like that,
exponential decay of power. EDFA, I make it sound like it makes a noise, but it's noiseless, right? And to go back to your question, how did I get involved into this thing? Just by chance, actually. Chance can play for you. And in research, in general, chance and luck play a lot of role. But you have to bring luck to you, not to ignore it. And at the end of my master's degree, I had to do a short period of experimentation at Thomson CSF labs, the old central research lab of what has become the Thales Group. It was about the first prospect of optical computing. Thank God I didn't work in this field for the rest of my career, because optical computers, as you know, don't exist yet. They exist in the future, and they will remain into the future for a long time, as the saying goes. Now we have quantum computers instead, and we have supercomputers, multi-core, and everything. So my supervisor said, why don't you do a PhD thesis with us? And it would be on a special effect in optical fiber, where you put high power into a fiber. The light doesn't propagate anymore correctly. It diffuses, it scatters light on the impurity of the glass, and it creates different effects called nonlinear effects. For those who are in optics, nonlinearity is the effect of having the refractive index to be dependent upon the power incident of the light, of the wave. So when the wave controls the refractive index, you can understand it can self-focus or make a lens effect or compress pulses. I think Gérard Bourou knows this nonlinearity effect. Has demonstrated how this nonlinearity can be used to compress light pulses to gigantic power and expand them to amplify them before, so as to not to explode the amplifier. Back to optical fibers. The idea that maybe it would have some telecom application, maybe. I started in 1980, so that was 40 years ago, a bit ago. There was no internet. There was no need for optical amplification. Some people in Southampton were probably thinking out there of a possible application of doping fibers. 85, see, very close. By the end of that PhD, I used this Raman amplification to amplify light, to amplify pulses in recirculating delay lines, sending one pulse, amplify all along the fiber, so that the pulse will never go down. It will just recirculate. So I did my first single bit propagation record of 1,000 kilometers. Then Southampton, it paved the way for doping fiber, and I immediately jumped on that idea to work around the 84 and join the crazy people. Thank you very much. Xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Emmanuel de Sevier. Và chúng tôi cũng đã nhận được 2 câu hỏi từ phía các khán giả trong khán phòng ngày hôm nay. Đầu tiên là xin mời chị Phạm Thị Quyên, giảng viên khoa tiếng Anh, Học viện Ngoại giao. We would like to receive a question from Miss Phạm Thị Quyên, the lecturer at English Faculty of Academic of Diplomacy of Vietnam. So Dr. VinFuture, Dr. Emmanuel de Sevier, as well as Professor Sir David Payne, we're going to have a question from our audience. I believe we have several questions, so we're going to be asking them. Yes, Miss Phạm Thị Quyên, first question is addressed to Dr. Emmanuel de Sevier.
distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Phạm Thị Quyên. I'm a lecturer of the Diplomatic Academy of Vietnam. And you know that I'm very happy today to represent our DAV team to raise a question maybe for all of you, but you know that we watched the award ceremony last night on TV, and we were so inspired by your remarks, especially Dr. Nguyen de Vussen, when you shared with us one of the most important qualities of a researcher, that is curiosity. You know that at the Diplomatic Academy of Vietnam, we care much about scientific research, especially scientific research among students, those who will shape our future, you know. So we encourage them to do scientific research right from the first year when they enter university. So we do hope that today you can emphasize that again, and hopefully your answer will inspire and motivate them to do scientific research more and contribute more to the society. So could you please share with us how you can you can develop your curiosity, and also how can you light up the fire of passion and to keep it burning in your research career? Thank you so much. Thank you for your question. This question would concern any one of us, right? But is it to me, the question? So maybe Dr. De Sevier, maybe you can start by answering. How can we instill the spirit of research within youths in university, and how can they continue to, you know, have that fire burning for research? Very shortly, supposedly curiosity is bad, but in research is good. Being interested in things other than your own field, it already makes your brain discover, associate concepts, not directly with your master degree or PhD experiments, but it makes you think about other, makes your imagination work. Once your brain, I'm not a neurologist, but once your brain is used to make associations with different things, it brings you luck in your own research, because when you sleep, the brain continues to associate, dream, and that curiosity that you exert outside in normal life, human science, any other field, without being crazy or not losing concentration on your work and your social life. It plays for you, because you need that curiosity when you do your own experiments or own theory to make associations like that. Haha. Friday night you are exhausted, you cannot think, there's a bug in the program, you know that? The bugs? No bugs in the internet. But in physics it doesn't work. And then Saturday morning, I know the bug. You didn't touch the computer, the brain found the solution. This is what curiosity helps you to solve in your subconscious and become conscious as associations and solutions. Thank you, Dr. De Sevier. What about Sir David Payne? I believe you speak a lot to young scientists as well as students. What are some of your thoughts? Well, thank you for a very interesting and extremely important question. I think it relates to what I call a research and development infrastructure here in Vietnam, which is classically represented by what's called the technology readiness level. The curiosity-led research is at level 1, and at level 9 is when it's in industry and you're trying to figure out how to make it faster and cheaper and better. And you need that entire ecosystem to work together. And this is classically difficult even in an emerging country. In an emerging country, it becomes particularly hard because, of course,
in many cases, you don't have the equipment, you don't have the investment, and you don't have the relationships which are needed between advanced research institutes in universities and in companies. So getting all that together usually needs government assistance. And I am aware that here in Vietnam, the government has concerns that there is insufficient investment into research and development. But to go specifically to the question of curiosity, it's been my experience that young people are naturally curious. As educators ourselves, our task is to encourage that curiosity, not to stamp it out. So what I teach my students is a simple statement: succeed in spite of your professors. That's wonderful, thank you. And Dr. VinFuture, you had something to share as well. Well, first of all, I would distinguish between basic research and applied research. In basic research, curiosity drives you and you don't know the answer yet. In applied research, you have some idea of what the answer might be, and you're trying to perhaps engineer something that takes advantage of what the curiosity scientists have uncovered. So in my world, of course, we oscillate back and forth between the two. The scientist says, I have a theory. He says, yes. And I need to test my theory. Yes. So I need to build an experiment that tests the theory. Okay. So I'm going to make some predictions, and we're going to test the predictions, and I need the engineers to help me build my experiment. So we conduct the experiment, we make the predictions, we know that our theory says things are going to go along this curve. So we start the experiment, we get the measurements, and they're lining up exactly where we want them on the curve. This is great, I have a wonderful theory. And then there's this measurement over here. What's that? Some scientists will look at that and say, must be measurement error, I'll ignore it. Other scientists look at that point on the graph and they say, huh, that's funny. They're the ones that get the Nobel Prize when they figure out, what's that measurement doing there? And so my world is full of experiments and speculation and theory that come together to create a deeper understanding of how the world works. Thank you so much. And that answers from the three of our laureates. Và câu hỏi tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với một bạn học sinh trung học phổ thông. Mời em Nguyễn Phúc Hải Minh, đến từ trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên. Một câu hỏi dành cho giáo sư Vinton G. Cerf. So the next question comes from a high school student. His name is Nguyễn Phúc Hải Minh. It's a pleasure of mine to speak to you guys. I have a question for three of you guys. How do you think the internet had affect the world in general and the students? How do you see the internet in like next 15 years, and do you think we will be more dependent to the internet, or will be independent and not like very into it anymore? We will like involve from now on. Thank you. Thank you for your question. So the question is, are you proud of how the internet has come up until this point? And in the next 15, 20 years, do you think the internet will continue to be a great force of change, or will it become obsolete and people may not need it necessarily anymore? Am I translating your question correctly? Okay, thank you. So thank you. Just so you know, I wear hearing aids, and the audio in the auditorium is not very good for people who are on the stage, so I appreciate the help. So the first point is that internet will continue to be useful, and it will continue to evolve. It may turn into something very different than it is today. We might still call it internet. I am not happy
that we have discovered that some people are not very nice on the internet. Some of them do things that we wish they wouldn't do. So one of the big challenges we have today is to understand how to defend against bad behavior. How do we discover people who are behaving badly and hold them accountable for their bad behavior? That's true for people, it's true for institutions, and it's even true for countries. So accountability is very important if this is going to continue to evolve into a useful environment. The second thing that's important is what I will call agency. It is the ability for us and institutions and countries to defend citizens against potential harm. So we need to give people agency to do that. If we can solve that problem, then we can see an internet that will continue to evolve in a productive way. My guess is that we will need anthropologists, sociologists, psychologists, and neuroscientists to help us understand how we as human beings interact with this environment. And when we understand that better, we'll be able to assure that it is a productive and safer place to be. But that's going to take some serious research, and I'm relying on the students who are here to make that take that progress forward. Thank you very much. Bây giờ thì cũng xin được khép lại cuộc trò chuyện với ba nhà khoa học chủ nhân của giải thưởng chính VinFuture 2022 ở đây ngày hôm nay. Chắc chắn cuộc trò chuyện này đã giúp chúng ta hiểu hơn những con người thầm lặng với những nghiên cứu đột phá của mình đã giúp cho Internet hay kết nối mạng truyền thông toàn cầu có thể đến với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, giúp cho công việc học tập, làm việc giải trí cũng như là tận hưởng cuộc sống trở nên thuận tiện hơn rất là nhiều. Chắc chắn họ sẽ không dừng lại ở đây, họ sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những thế hệ tiếp theo, cũng như sẽ tiếp tục công việc nghiên cứu của mình để giúp cho cuộc sống con người trở nên tốt hơn. Giống như giáo sư tiến sĩ VinFuture đã nói là còn phải kết hợp nhiều người hơn nữa để nồi súp đá Internet hay bất cứ một nồi súp đá nào của khoa học, của công nghệ, đó chính là khoa học phụng sự nhân loại. Vâng, xin mời cả ba nhà khoa học cũng sẽ cùng đứng dậy với chúng tôi. Chúng tôi cũng xin được mời trở lại sân khấu những diễn giả, những nhà khoa học chủ nhân của các giải thưởng của VinFuture cũng sẽ trở lại sân khấu ạ. We would like to invite back the laureates of VinFuture Prize 2022 back up on stage. We would like to invite back up on stage Professor Talapil Pradeep. Professor Pradeep, would you proceed back up onto the stage, as well as Professor Pamela Ronald. If you can join us back on the stage, that'll be great. Thank you. Chúng tôi cũng xin mời tiến sĩ Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Phó Chủ tịch Quỹ VinFuture và Chủ tịch Đại học VinUniversity sẽ cùng lên sân khấu cùng với chúng tôi trong khoảnh khắc rất ý nghĩa này. We would also like to invite Dr. Lê Mai Lan, Vice President of Vingroup, Vice President of VinFuture Foundation, and President of VinUniversity to also join us on stage. Chúng tôi cũng xin được mời những người đang có mặt trên sân khấu này, họ đều đã chuẩn bị một cái thông điệp bằng một từ khóa rất ý nghĩa và muốn chuyển tới quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ đang có mặt đây ngày hôm nay và những bạn trẻ, những người yêu khoa học, những người yêu sự cống hiến phụng sự cho nhân loại và các bạn sẽ lựa chọn cho cuộc đời của mình. Hãy cùng lắng nghe xem từ khóa từ các nhà khoa học và tiến sĩ Lê Mai Lan là gì. What is okay, xin mời. Professors, we would love for you to give all of our audience a key word. We're going to start with Professor Pamela. I'm going to choose forgiveness because I know you're all curious, persistent, hardworking, but in science, things don't always go well. So when you make mistakes, you just forgive yourself and move on and try not to get too stressed with your studies. Thank you, Professor Ronald. Dr. Emmanuel. Vision. But vision is not like a revelation or something mystical. It's like, what if? What if I could amplify light in fibers? There are some physical effects that exist around.
Of course, it's impractical. Of course, it's going to take time to figure out how to activate it in a way that's efficient, economical, right away, immediately, with no risk and all that. But if the engineering is possible, if the physics says yes, the vision is that it must work, no matter what. So it's persistency in the vision. Don't get discouraged if you don't get the results right away, because if you're right, it will come to you without you waiting for too long. Thank you. Professor Pradeep, what is the keyword that you were going to give the audience and the young generations? In today's world, most important keyword for me is circularity. And in the specific context of the work that I just told you, if I may use a few words, I would say marginalized people do not need marginal solutions. Marginalized people need profound solutions. Thank you. And Sir David Payne? So I'm going to choose for my keyword intensity. I do that for two reasons. One, optics is well known to produce the most energy intensive pulses that you can possibly create. And the second is because I see in the audience one of my heroes, Professor Gérard Mourou, who creates the most intense pulses in the world. But in the context of research, it is about intensity, it's about focus. If you want to win and defeat the project, the problem that you are addressing, those are the two properties that you need. Thank you very much. Good advice. So my word is risk. When you're young, you can take risk because you have plenty of time to recover if it doesn't work. So that's the first word. The second piece of advice is if you want to do something big, get help, especially from people who are smarter than you are. That's my advice. Từ khóa của Dr. Lê Mai Lan ạ. So, if I have to choose one word, I would choose empathy. Because I do believe we need to care, respect, understand people, and because we want to solve problems of people, that is the meaning, the beauty of science. Science for humanity, so that empathy is the word I choose. Thank you. Xin được cảm ơn những từ khóa rất ý nghĩa và rất cá nhân để gửi tới tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn học sinh, sinh viên từ các nhà khoa học, chủ nhân giải thưởng VinFuture 2022. Và tới giờ phút này thì cuộc trò chuyện chào tương lai VinFuture Future Talk của chúng ta cũng xin được khép lại tại đây. Và chúng tôi cũng xin được gửi tới các chủ nhân giải thưởng và quý vị khán giả một món quà âm nhạc, đó là ca khúc We Are The World, một ca khúc đã có tuổi đời gần 3 thập kỷ, nhưng ý nghĩa và sự khơi gợi của nó trong chúng ta về lòng nhân ái, sự thấu cảm và sự sẻ chia, kết nối, tương tác hỗ trợ lẫn nhau không chỉ trong khoa học mà còn trong mọi mặt của cuộc sống, chính là thông điệp mà VinFuture, chính là thông điệp mà các nhà khoa học muốn gửi gắm tới tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen, please wave your flags and join in along with this song. Let's practice the spirit of collaboration wherever you are, wherever you've come from. Seeing is believing, and to listen is to be inspired, and to take action is to move one step closer to making the world a better place. Ladies and gentlemen, thank you very much for Talk Future 2022. Thank you. So let's start giving.